Hi guys, welcome to Perseverance Software Training Institute. I'm Sai Charan. ఈ series of Docker లో, all right. So this particular session is for understanding, logs and okay, and how we check container logs. Okay. See, basically, let me take you to, you know, మనం యూజువల్గా కాల్ లాగ్స్ అంటాం కదా, మెసేజ్ లాగ్స్ ఎక్సెట్రా, రైట్? సో వాట్ ఆర్ కాల్ లాగ్స్ అంటే, సో కాల్ లాగ్స్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆల్ కాల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి డైల్డ్ కాల్స్, మిస్డ్ కాల్స్, రిసీవ్డ్ కాల్స్, బ్లాక్డ్ కాల్స్, ఆ లిస్ట్ అంతా ఉంటాయి కాల్ లాగ్స్లో. సో మెసేజ్ లాగ్స్ కూడా అంతే కదా, రిసీవ్డ్ మెసేజెస్, సెండ్ మెసేజెస్, బ్లాక్డ్ మెసేజెస్ అట్లా. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే, లాగ్స్ వచ్చి ఇట్ విల్ కీప్ అప్ ద హిస్టరీ, ఆల్ రైట్, ఫర్ సమ్ పర్పస్. ఇట్ హాస్ ఎ పర్పస్ వేర్ మనం హిస్టరీ అనేది దీంట్లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ వచ్చి కంటైనర్ లోపల మనకి ఒక యాప్ అనేది రన్ అవుతుంది అంటే అప్లికేషన్కి లాగ్స్ జనరేట్ అవుతాయి. అంటే ఎవ్రీ మూమెంట్ ఏం జరుగుతుంది యాప్లోని, ఈ లాగ్స్ చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇఫ్ అప్లికేషన్ ఒకవేళ స్టాప్ అయినా లాగ్స్ చూపిస్తుంది, ఏ పాయింట్లో స్టాప్ అయింది, సో వాట్ ఈస్ యాక్షన్, ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈస్ ట్రాక్డ్ అండ్ రికార్డెడ్ లాగ్స్లో. సో మనం ఎప్పుడైతే లాగ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనకి ఇష్యూస్ తెలిసిపోతాయి. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. ఇట్ లుక్ సింపుల్ బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ రైట్. సో ఈ కమాండ్లో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ అనమాట. సో డాకర్ స్పేస్ లాగ్ స్పేస్ కంటైనర్ ఐడి ఆర్ కంటైనర్ నేమ్ ఏదైనా మీరు ఇవ్వచ్చు, ఆల్ రైట్, బోత్ వర్క్స్. సో ఇది ఇచ్చినప్పుడు లాగ్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇస్ బీయింగ్ ట్రాక్డ్ అండ్ అప్డేటెడ్, ఆల్ రైట్. ఇలా అవుతుంది కాబట్టి విత్ టైం స్టాంప్తో ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూ. సో ట్రబుల్ షూటింగ్స్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు, అప్లికేషన్ డౌన్ అయినప్పుడు, రైట్, లేకపోతే కంటైనర్లు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, ఎవ్రీథింగ్. అంటే కంటైనర్ ఇష్యూ అంటే యాప్కి ఏదైనా అయితేనే కదా కంటైనర్ కూడా మేబీ యూనో క్రాష్ అవ్వడమో లేకపోతే ప్రాపర్ హెల్దీ స్టేటస్లో లేకపోవడమో జరుగుతుంది. సో ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ ప్రాసెస్లో దిస్ హెల్ప్స్ అస్ అ లాట్, కంటైనర్ లాగ్స్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద లాగ్స్ యూజింగ్ డాకర్ లాగ్స్ కంటైనర్ ఐడి కమాండ్. ఓకే, fine guys, let's see how to you know pull the logs. Okay, so let's create a container. So container slave ఇప్పుడు docker ps hyphen a no containers. So docker run hyphen d detach mode hyphen hyphen name of the container web and nginx system image. సో కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు. సో ఈ కంటైనర్ లాగ్స్ చూడాలంటే మనం డాకర్ లాగ్స్ కంటైనర్ ఐడి అని అన్నా ఇవ్వచ్చు. యా, సింపుల్గా దిస్ వన్, రైట్, ఆర్ ఎల్స్ కంటైనర్ నేమ్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. సో నేమ్ ఆర్ ఐడి. సో మేబీ నేమ్ ఇస్తే సి విత్ టైమ్ స్టాంప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్, ఎప్పుడు ఏం జరిగిందని అర్థమవుతుందా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ లాగ్స్. చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి రియల్ టైంలో, ఆల్ రైట్. ఓకే, ఫైన్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైం.